Naquela ocasio, quando meu filho beru, vaza daqui imediatamente, me. Tatiana neo te quer nesse casorio. Foi como se o mundo inteiro desse uma volta louca ao meu redor. 200 pairs de alhas pareciam me atravessar enquanto eu ficava imóvel, como vestido vinho que eu havia selecionado com tanto afido. Me chamo Helena, tenho 54 anos, e essa é a narrativa de como me senti rebaixada no matrimônio do meu filho único, mas também de como essa experiência me soltou de amarras que eu nem percebia que existiam. Antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixou nos comentários de que lugar você está vendo esse vídeo. A gente adora descobrir onde esses relatos estão se espalhando. Jamais pensei que o dia do casamento do meu herdeiro seria o momento que eu o perderia, junto com o meu orgulho. A igreja de Santa Teresa exibia uma beleza impressionante naquela tarde ensolarada de outubro. Os lustres reluziam meio as decorações de flores alvas e douradas, nas que eu mesma havia colaborado na escola. Todo pormenor fora organizado ao longo de meses, incluindo o cardápio diferenciado com receitas que evocavam as raízes de nossa família. Meu rapaz, Miguel, de 32 anos, brilhava msu traje azul escuro. Ele era sujeito atraente, o meu garoto, como os alhas vindos do pai e sorriso que sempre me conquistava. IASC Unir Tatiana, uma designer de 29 anos que ele encontrou evento São Paulo há 2 anos. A partir dali, as coisas tomaram rumo novo. Cheguei com antecedência ao espaço para auxiliar nos toques finais. No FIM das contas, eu havia arcado com perto de metade de celebração usando as reservas que acumulei ao longo de anos lecionando. Miguel era o meu único descendente, e após o pai nos deixar quando ele era só menino de 8 anos, educá-lo viru o meu propósito principal. Tudo turno adicional na sala de aula, cada centavo poupado, tudo destinava-se a ele. O vestido vinho que vestia representava uma singela ousadia que me concedi. Nada de exageros. Corte discreto e chique, com delicados bordados de renda nos manguitos e no decote. Harmonizava com os saltos baixos que adquiri so para o evento. Desejava me mostrar bem marumada nas imagens, no instante que entraria de braços dados com o meu filho. A gente precisa bater papo. Miguel surgiu de repente ao meu lado enquanto eu agitava uns arranjos na mesa central. O jeito dele sova diferente, e ao fitar sus alhas, não via mais o meu pequeno. O que houve, meu bem? Tá tudo certo, indiquei, forcando sorriso, mesmo sentindo no fundo que algo não baixa. Tatiana tá super ansiosa. Ele inicia voz baixa, espiando pros lados como se sentisse envergonhado. Ela detesta o seu traje. Isso me deixa pasma. Meu traje? Mas o porquê? Apenas vinho básico? Ela argumenta que você quer roubar a cena, que a tonalidade intensa demais e que você tinha ciência de que a paleta era branca com toques de ouro. Meu rosto correu de constrangimento. Miguel e não fazia ideia de que o vestido ia durar isso. Posso me manter mais discreta nas fotos, se for o desejo dela. Não se resume ao vestido, me. Ele demonstrava impaciência. Agora Tatiana cre que você quer mandar tudo. As flores que você contribuiu, o cardápio que você indicou, ela afirma que você está invadindo o casorio dela. Fiquei muda, digerindo o que se passava. Os visitantes já começavam a aparecer, nos dando com expressos inocentes quanto ao conflito que fervia.
Miguel, eu sou pretendia auxiliar. Vocês me pedirão suggestos, neo se esquica? Queriamos sua visão, neo que você resolve sozinha. O tom dele elevu, atraindo alheres de alguns ao redor. Filho, a gente discuta isso mais tarde. Pois os convidados veo chegando. Tenta serenalo, tocando seu ombro. Ai veo Tatiana. Ela reluzia msu gown branco assinado por estilista italiano, com view que deixa como uma queda de agua de seus feos impecavelmente penteados. Porém, o olvar dela, o me encarar, era gelido como uma nevasca. Miguel, pronunció ela, passando por cima de minha existência. A gente tem que iniciar o rito e sua me ainda tá por aqui gerando confuso. Tati, eu tava so, tente argumentar, mas ela me calou. Helena, a gente já falou sobre o assunto. Eu solicitai que neo se metes mais. Isso o meu casorio. Fiquei chocada. Jamais rola tal dialogo. Ela nunca me orientou a me afastar. Pelo oposto, sempre me incluíam cada escala. Eco que seria melhor você se retirar, me. Miguel afirmou. E essas phrases me atingiram como peso esmagador. Como assim? Ser do casamento do meu filho? Exato. Ele rebatou, sem mais desfarcar a frustração. Tatiana tá sob pressão extrema e você só agrava a situação. Vari o ambiente como os alhas. Mais indivíduos notavam o burburinho. A melodia prosseguia, mas certos convidados já nos fitavam com interesse. Miguel, minha voz vacilava. Você me está expulsando do casorio do meu único filho? Do evento que eu ajudei a custear? Foi o estipim. Miguel perdeu a paciência, sua exclamou reverberando pelo espaço. Sai fora agora, me. Tatiana não quer você. No saleo daquele casamento, o burburinho peru de repente. O ar ficou passado como chumbo. A orquestra silencia por completo. Todos os murmurios evaporam. Dezenas de alheres se fixaram em mim, presenciando o meu vexame completo. Tatiana se posicionou ao lado dele, com sorrisinho triunfante escapando no canto de boca. Meu filho, Miguel, me olhava com fúria nos olhos, tratando-me como uma desconhecida, uma invasora indesejada. Neo solti o pranto, nem levantei a voz. Algo no meu peito se petrificou ali mesmo. Desateei do breco a pulseira prateada que fora de arranca de minha me, e que eu planejava oferecer a Tatiana como gesto de integraco à família. Essa pulseira atravessou três jaracos de mulheres resilientes na nossa linhagem, declarei com uma serenidade que me surpreendeu a mim mesma. Óbvio que a linhagem se encerra por aqui. Dixei a peca sobre a mesa ao lado, endireitei a espinha e segui rumo à porta. Ninguém veio atrás, ninguém preferiu uma salaba, so percebi os alhas me acompanhando, uns com complexo, outros com desconforto, e alguns com prazer sádico disfarçado, enquanto eu saia de fininho. Adentrei o meu carro, 2010 que conquistei com tanto esforço, e acelerei. Neo tinha idea do destino. So tinha certeza de que precisava fugir dali. As lágrimas rolaram enfim ao entrar na rodovia, turvando minha vista. Estacionei no ombro de estrada, sem forças para prosseguir. A penumbra do quadro de instrumentos, contemplei a minha aliança de noivado, que ainda trazia no dedo, apesar dos 15 anos de separação. Neo por resquicios de amor por Roberto, o sujeito que me trocou pela secretária bem mais nova,
mas porque aquila joia representava o lar que eu batalhai tanto para preservar intacto. O lar que agora se desfazia de vez. Removi o anel e o enfiai no console. Chegava o momento de abandonar as lembranças antigas. O telefone vibrou. Era Mariana, a minha confidente de longa data, presente na festa. Helena, cade você? O que rolo? A galera toda está fofocando. E ali me bato pra fora, Mari, repliquei com a garganta apertada. Meu próprio filho me expulsou de cerimônia dele. Do outro lado, silencio passado se instalou. Vem pra cá, ela concluiu por fim. Neo fica isolada essa noite. Se o rosto e pus o motor marca de novo. Rumo a residência de Mariana, notei que, elam de Magoa, algo mais se agitava. Uma sensação peculiar de alívio, acumulada por anos a fio, talvez décadas. Minha existência sempre orbitu torno de Miguel. Qualquer escala, qualquer renuncia, tudo dedicado a ele. E, pela primeira vez, eu me via totalmente desamparada. Medonho, é verdade, mas também, de algum modo, revigorante. Naquela noite, no lar de Mariana, enquanto ela me preparava uma infuso e absorvia meus solucos, uma faísca inicial de transformação germinava no meu interior. Uma faísca de renovação, de partida do zero. Eu ainda não compreendia, mas aquele episódio devastador marcaria o início de tudo o que viria depois. Uma existência que, de modo inesperado, passaria a ser primordialmente minha, mais do que nunca antes. Ao amanhecer, despertei no quarto extra de casa dela, com as palpebras tumefadas e uma enzaquica pulsando. Por instante fugaz, sonhei que fora so tormento noturno. Mas o mundo real invadia logo, ao avistar o meu vestido vinho largado no encosto de poltrona. Agar o celular. Zero camadas perdidas, zero recados de Miguel, nada. Parecia que eu havia sumido do mapa dele assim que pise alam de entrada do rara Santa Teresa. Repuso diarito? Mariana surgiu no umbral, empenhando uma caneca de café quente. Ela lecionava igual a mim. Colaboravamos na mesma escola por mais de 20 anos. Ela me decifrava como ninguém. Como se consegue descansar após dia assim, retorquiai, forcando iscar, mas sem sucesso algum. Ela se acomodou na cama, ao meu lado. Helena, tenho que te contar algo. Fiquei na festa depois de sua partida. Meu pulso acelerou. E ai, o que se passou? Miguel falou alguma coisa? Pareço remorso nele? O gesto de Mariana revelou o pior antes das palavras serum. A festa prosseguiu intactada, como se o incidente não existisse. Miguel ergueu uma taça, levando os amigos e parentes autênticos que respaldam sua ventura sem reservas. Foi impiedoso. Uma parte de mim se fragmento ainda mais. Não se tratava de impito passageiro ou equivoco. Meu garoto me banira intencionalmente do seu universo. Onde eu irai, Mari? As lágrimas choraram novamente, intensas. Entreguei tudo aquele rapaz. Tudo. Me desdobrei dois turnos para custear a graduação medicina dele. Velava noites inteiras quando ele adoecia. Como ele pode me desprezar desse jeito? Mariana entrelaçou os dedos nos meus. Não tem a ver com suas acos ou omissos. Aquesto do desejo de Tatiana. Ela sempre invidiou leco entre você e Miguel. Todos notam, excito ele. Inspirei devagar, armando as ideias na mente. E daqui para frente? O que faço?
Daqui para frente, ela afirmou com convicção. Você constrói a sua existência para esse, Helena. Neo para Miguel, nem para o julgamento alheio, mas para você mesma. Essas frases ecoarão mim pelos dias subsequentes. Retornei ao meu ape, cantinho modesto, mas a qual no meio de sala de estar, no coração de metropole. Imagens de Miguel espalhadas por todos os cantos, a cerimônia de formatura do colégio, a de universidade, as aventuras que vivemos lado a lado, instantes de alegria petrificados no passado. 7 dias depois de cerimônia nupcial, chego a primeira nota dele. Em vez de arrependimento, como eu bobamente imaginava, veio uma exigência. Me, Tatiana e eu vamos nos instalar no imóvel que o pai dela nos ofertou. Queremos os itens de mobília de residência de avô, que estão no seu armazém. Pode autorizar entrada de equipe de mudança para amanhã? Essas pecas representavam os resquícios finais de morada dos meus progenitores. Objetos vintage, impecavelmente mantidos, carregados de relatos e importância pessoal. Minha genitora os legara a mim no documento final, torcendo para que eu dia possuísse lar amplo o bastante para acomodá-los. Como isso jamais ocorreu, os guardiai golpeo allegado, arcando todo amias como custo. Sem dúvida, meu menino, digitiai por instinto, como de habito, sempre transigindo, sempre simplificando, sempre colocando as demandas dele adiante dos minhas. Porém, logo antes de confirmar, hesitiai. As frases de Mariana ressoaram na minha cabeça. Viva para si própria. Conciliai o texto. E compus outro. Esses itens são arranca de nossa linhagem ha diversos juracos e cargam apego emocional imenso para mim. Ainda não me sinto preparada para abandoná-los. Quando você se mostra aberto a debater o episódio do seu matrimônio, poderemos avaliar o destino deles. Disparu a mensagem antes que o sedia evaporasse. Meu pulso acelerava enquanto aguardava a réplica, que surgiu segundos. Clássico seu, me, sempre tremendo, sempre dominando. Foi por isso mesmo que Tatiana te repeal. Esses expressos me feraram como golpe na barriga. Era dessa forma que o meu rebento me enxergava, como uma intrigante, uma opressora. Aquela madrugada foi insone. Rolei na cama, relembrando nossa conexão a través dos tempos. Eu teria sido de fato tão danosa? Na ânsia de resguardá-lo e assegurar o ideal para ele, por acaso o asfixiai? Eu amanhecer, resolvi agir. Entrei no veículo e rumo para o armazém. Solicitei ao responsável que destrancasse o compartimento dos pertences. Ali repousavam a mesa de refiacos onde a família se congregava nos finais de semana, as poltronas cinzeladas manualmente pelo meu avô, o buffet no qual minha me alojava a bixela de porcelana oriental reservada para eventos marcantes. Deslizei os dedos pela superfície da mesa, percebendo a textura lisa de madeira. Inúmeros recordacos impregnados ali. E agora Miguel desejava esses itens no seu novo espaço, não pelo leco afetivo, mas pelo prestigio de antiguidades que se harmonizariam com o esquema visual arquitetado por Tatiana. Agarrei o telefone e contatei perito reliquias que eu investigara na véspera. Olá, falei ao interlocutor. Possuo alguns objetos que pretendo alienar. São mobiliários clássicos, ótimo estado, dos anos 1920. 15 dias adiante, as pecas foram negociadas por valor substantial. O montante ingresso na minha conta bancária e, pela primeira vez lustros, experimentei uma estabilidade monetária. Neo opulenta, mas com fundo que me proporcionaria paz por período razoável.
Miguel, obviamente, enfurecido ao descobrir. Disco aos berros, alegando que eu não detinha autoridade para liquidar o legado ancestral, que aquilo também lhe cabia por direito. Você me banho de sua existência, Miguel, retraqui com uma serenidade que me espantou. Neo se pode aspirar aos privilegios de ser meu descendente sem arcar com os ones inerentes. Isso a retaliação pelo enlace? Neo, rapaz, isso é resultado. Você tracua sua rota e eu está delineando a minha. Interrompe a chamada enquanto os improperios acovem. Meus dedos vibravam, mas sentimento inusitado ocupava o tórax. Uma fusão de sofrimento e liberação. Naquele fim de tarde, realizei o que jamais sara. Dirigi-me a uma operadora turística e adquiri uma passagem para Lisboa. Desde sempre almejava explorar Portugal, perco dos meus antepassados, mas protelava esse ansio. Inicialmente para educar Miguel solitário, seguida para custear os estudos superiores dele, mais adiante para auxiliar nas nupcias. Agora, enfim, chegara minha oportunidade. Com 54 primaveras, embarcaria na minha inaugural jornada ao exterior dessa campanhada. O conchito aterrorizava e excitava simultaneamente. Ao compartilhar os intentos com Mariana, ela ergueu o cálice de vinho sodacao. A Helena, exclamou com sorriso, que enfim principia a existir de verdade. Repeti Helena, saboreando o néctar do vinho e do potencial de reinicio, que tardo, mas por fim compreendo que também tem direito à aventura. Portugal se assemelhava renascer. Ao longo dos 30 dias desbravando o território, tive impresso de descobrir não só paisagens inéditas, mas uma faceta renovada de mim. Uma Helena que dispensava autorizicos, que se eximia de remorsos por todo pequeno delito, que dispensava moldar a vida conforme as demandas alheias. Sintra, admirando os palacios vibrantes que evocavam páginas de livro de contos mágicos, capturei uma imagem alegre de mim mesma e, por instinto, quase mandei para Miguel. Meu pulgar hesitou sobre o ícone de envio por instants, que decidi neo prosseguir. Ele neo entrara contato desde nossa briga sobre os pertences antigos, há 3 meses. Porque ainda nutria esse impulso de dividir minhas experiências com quem obviamente neo demonstrava interesse? Em vez disso, compartilhei a imagem no meu perfil novo no Instagram. Para minha surpresa, veio uma enxurrada de mensagens de conhecidos e companheiros de trabalho, todos elogiando minha ousadia explorar o mundo por conta própria. Eu nunca me six como valente, so como alguém que agia conforme o necessário, o tempo todo. Contudo, talvez para os de fora, minhas escolas ganhassem outra perspectiva. Na reta final de jornada, enquanto degustava cremoso pastel de nata numa confeitaria lispida, surgiu alerta no telefone. Vinha de Miguel. Me, a preciso que a gente dialogue, urgent. Me avis quando der. Meu pulso disparou na hora. Poderia ser algo grave? Ele adoecera? Tatiana estaria esperando filho? Sem pensa duas vezes, já marcava a chamada, o instinto pretender avassalando qualquer magoa acumulada. Miguel, você está ok, indigue logo que ele pegou a linha. Olá, me. O tom dele sova curiosamente rigido. Ligo porque Tatiana e eu cogitamos adquirir imóvel, entende? Meyer, mirando o porvir. E vamos precisar de adiantamento. Foi como soco no estômago. Neo se tratava de crise. Neo havia malestar, tampouco desejo genuíno de se conectar comigo. Bastava o meu capital. Adiantamento, ecoe devagar,
cada palavra pasando como chumbo no paito. Provisorio, 8 o premio annual no emprego chegar no fim do ano. Juro que devolvo com acrescimo. Vari o olver pela confiataria, pelos visitantes tagarelando com vivacidade, pelo firmamento claro de Lisboa a traves do vidro, pela existência que mal comicava a desfrutar. Miguel, declarai por fim, neo de para te dar dinheiro neste momento. Vazio se instalo na conexo. Quer dizer que neo consegue? Você vendo os itens de avu por bom valor e gaste isso para concretizar desejos antigos meus, retraqui com determinação. Viajo pela Europa agora. Portugal? Viajando enquanto eu busco apoio? A revolta no tambor dele era evidente. Pois viajo. Inaugurando essa etapa na existência. Cuido de mim, sem me afligir se isso contentra ou irritara quem quer que seja. Isso é puro individualismo seu, me. Essa acusao de egoísmo me anaqualaria meses antes, me faria recuar depressa, suplicar perdão, estender tudo o que possuía. Porém, ali na padaria portuguesa, como dulcear do pastel ainda na língua, entendi uma verdade. Nada de condenável priorizar o eu occasionalmente. Neo, Miguel, neo se trata de egoísmo, e sim de equilibrio. Por 32 anos, antepus suas vontades as minhas. Agora, ajusto as contas. Neo de para crer no que escuto? E ali rebata com furia, sempre juro que faria o que faz por mim. E cumpri, Miguel, cada detalhe. 8 o instant que me banho de sua ceremonia diante de 200 convidados. Impasse mais prolongado, dessa vez. Essa história outra vez? Você jamais deixara para trás. Foi mero abalo passageiro. Abalo passageiro? Minha enteneco alavuasi, você me envergonho público. Opto pela noiva vez de progenitora. E tudo certo, segue o fluxo de existência, mas neo exija agora o meu recurso como se o ocorrido neo importas. Tatiana Tinha. Roseo quanto a você. E ali adoro as syllabas. So pensa no seu umbigo. O absurdo era tanto que por pouco solti uma gargalhada. Por pouco. Se essa é a sua visão, nada mais resta a dizer. Sucesso na moradia nova, Miguel. Corteia liga que sem aguardar réplica. As palmas vibravam, neo de pavor ou inquietude, mas de revolta, de cólera, e ao mesmo tempo de uma sensação inusitada de alivio. O atendente se aproximou de mesa, percebendo meu rosto conturbado. Algum problema, madame, indigo com sotaque lusitano marcante. Inspirei profundamente e forciei sorriso. Sim, tudo ordem. Na real, superior ao que foi eras. Solicitei mais pastel de nata e uma doce de café. A existência voa rapido demais para permitir que phrases ásperas alheas sujam instants assim. Portugal me revelou isso, entre tantos ensinamentos. Ao retornar ao Brasil, passadas 2 semanas, o lar se afigurava alterado, porém despejado de algum modo, sem as imagens de Miguel adornando as superfícies. Eu as recolora numa caixa privilegium, neo por rancor, mas para abrir caminho a lembranças inéditas. E assim iniciei o processo. Aos 54 anos, matriculei-me aulas de fotografia, passeio antiga. Passei a integrar clube de caminhadas nos fins de semana, especialmente aos domingos, e eu me reconectava com antigas amizades que tinha deixado para trás durante os anos que minha existência se resumia apenas a Miguel. Mariana acompanhava essa mudança com uma combinação de satisfação e espanto. Imagina só?
Ella observuem de nossos jantares dominiques, que aquila noite horrivel no casorio acabaria se transformando no ponto de partida para algo tão benéfico. Pense suas observacos enquanto mastigavamos a rifia cao. Fazia sentido. Aquil vexem publico, aquila afflicao agora que experimentai eu ser repelida pelo meu proprio menino, servia tamum como o impulso para a reviravolta mais profunda de minha existência. Certos momentos, retraqui, a preciso abrir mão do que consideremos essencial para finalmente enxergar quem somos de verdade sem aquilo. E quem seria Helena esse neo apenas a progenitora de Miguel? Ela indigo com sincera curiosidade. Sorry, experimentando uma convicção inédita e enteo. Uma pessoa que mal comigo a desvender todas as suas potencialidades. Fazia 6 meses desde que havia regressado de Portugal. A rotina havia se ajustado a compasso renovado, mais tranquilo certos pontos, mais vibrante outros. Nos sábados, me voltava para a fotografia, desbravando recantos urbanos que outrora passavam despercebidos. Nos domingos, seguia trilhas com o grupo que havia integrado, depois de brunch compartilhado repleto de relatos e gargalhadas. Ao longo de semana, persistia listener na instituição pública onde atuava por mais de 25 anos, por algo se alterara na minha perspectiva sobre a profissão. Já neo se tratava só de uma fonte de renda, uma obrigação, mas de uma atividade que de fato valorizava. Passei a sugerir iniciativas inovadoras, incorporar minha recém encontrada afinidade pela fotografia nas licos, a criar lecos como os estudantes de modo inédito. Neo recebia atualizações sobre Miguel desde nosso diálogo Lisboa. De vez em quando, topava com imagens dele e de Tatiana nas plataformas digitais, sempre com sorrisos forcados, demonstrando uma alegria que sova ensinada para as lentes. Neo interagia, neo opinava, so assistia à distância com uma emoco que balancava entre a nostalgia e a asiataco. Foim uma quarta-feira de temporal que o telefone vibrou enquanto revisava exames na sala dos docentes. O contado de Miguel surgiu no visor, acelerando meu pulso. Pausei antes de responder, me blindando para mais uma solicitação financeira ou alguma imputaco infundada. Alô? Me? O tom dele sova alterado, mais grave, mais frágil. Dá para conversar agora? Claro, Miguel. O que se passa? Seguiu silencio prolongado, interrompido por ruído que neo escutava fazia tempo. Meio garoto aos prantos. Miguel, o que rolo? Você está ok? Neo estu. Ele murmurou entre fungadas. Tatiana me abandonou. Ela se envolveu com outro cara. Fechei os olhos, processando turbilhão de sentimentos. Pedacinho mesquinho de mim ansiava por responder que era merecido. Desejava que ele provasse tantinho de angústia que me infligiu. Mas a essência materna, que perduraria a pesar de tudo, so buscava ampará-lo. Lamento tanto, meu filho, expressei com veracidade. Onde você se encontra? Hotel próximo ao hospital? Neo de para retornar ao lar. Ela está lá com ele. A cena era tão absurda que quase evocava uma retaliação cósmica. O rapaz que me banho de sua cerimônia nupcial agora vagava sem teto, desalojado por sua própria companheira. Quer vir para cá? As frases escaparam sem que as ponderas demais. Outra hesitação. Posso mesmo? Opos tudo o que cometei, opos o modo como a tratei, era uma dúvida válida. Refleti brevemente, evitando uma escala precipitada que
Pudes desfazer os eventos na reconstrução de minha trajetória independente dele. Pode, Miguel, você continua sendo meu filho, custa o que custa. Ele aparece 2 horas mais tarde, carregando uma bagagem modesta e olhares inchados pelo pranto excessivo. Transparecia ao mesmo tempo mais imaturo e mais envelhecido. A fragilidade o remetiria ao menino que eu acalmava depois de uma queda de bike, mas as rugas de aflicao sua face revelavam adulto marcado por uma decepção visceral. Permanecemos na salita exigua do meio ape, como uma caneca de chá fumegante diante dele enquanto desfiava os eventos. Eu supunha que as coisas fluíam bem, entendo? Adquirimos o imóvel, obtivemos financiamento bancário graças à influência do pai dela. Ela personalizava cada detalhe ao seu gosto. Eu me desdobrava no emprego para quitar as parcelas, mas acreditava que era assim que os casais operavam, com renúncias mútuas. Eu assinei, permitindo que ele prosseguisse. Então, 2 semanas atrás, percebi alterecos. Ela frequentava mais saídas, alegava encontros com colegas, retornava tarde exhalando aroma alheio. Ao indagar, ela se irritava, me rachalava de possessivo. A contradico Naomi passo batida. Era precisamente o que ele me acusava. Ontem cheguei ao lar adiantado. Não devia estar presente, mas uma ópera que foi adiada. E ali estava o sujeito, o decorador que auxiliou na arrumaco do espaço, na minha cama ao lado de minha mulher. Seus olhos marigeram de novo. Instintivamente estendi a palma de mão e agarrei a dele, igual aos tempos que ele ainda era criança. O que mais do neo foi so isso, me. Foi o que veio seguida, quando ela confessa que nunca me quis de coração, que só ficava comigo pelo prestigio, pela grana que eu poderia trazer mais adiante como marido de daughter. Achava a nossa família humilde demais pro padrão dela. Aquela frase de neo por mim, mas por ele, por todos os esforços que a gente fez para dar ao Miguel uma formação decente, para que virasse médico, para que tivesse uma vida superior à nossa. No fim das contas, usaram isso contra nós. Ela afirma que a residência seria dela, porque o pai dela bancou o sinal. Diz que eu tinha que fazer e neo pesar mais ali, que os advogados dela dariam jeito de entrar contato. 6 meses de casados, me. 6 meses. Ficamos quietos por uns instantes, como barulho de chuva batendo no vidro invadindo o ambiente. Pode-se hospedar aqui pelo tempo que for preciso, Miguel, falei por fim. O quarto extra tá arrumadinho. Ele do uma olhada no lugar, como se o estivesse descobrindo do zero. Tá tudo mudado aqui. Rolo muita alteração nesses meses recentes, comentei de forma direta. O olhar dele peru numa das minhas fotos novas, enquadrada na parede, entardecer na praia de Copacabana, com figuras escuras de gente passeando pela areia. Você capturou essa? Nossa, que beleza! Value. Tu fazendo workshop de fotografia. Sempre curti a ideia de me aprofundar nisso. Ele absorviu devagar, como se estivesse ajustando essa novidade à imagem que tinha de mim. Eu nem imaginava. Tem monte de facetas minhas que você desconhece, Miguel. Eu sempre fui bem mais que sou sua genitora, mesmo que por bom período eu mesma tenha me esquecido disso. Nossos olhos se cruzaram e percebi nele lampejo de awareness, sinal de que ele comunicava a ver que eu era indivíduo integral, com aspirações, ansios e uma essência própria, além do cargo de me que exerci por décadas.
Me eu peco perdeo por tudo, pelo matrimonio, pelo jeito que te encarai, pelas palavras duras que solti. Balance a cabeça sinal de aciataco ao pedido, ciente de que expressos neo varium as marcas duantum. Obrigada por verbalizar isso, Miguel. Faz uma diferença enorme para mim, mas é essencial que você capte. Neo da para finger que as coisas voltam ao ponto anterior. Eu evoluo e minha existência evoluiu. E se você vai permanecer aqui, a gente tem que moldar uma dinâmica fresca de convívio. Ele demonstrou espanto com minha determinação, mas a respeito. Faz sentido. Eu te perdido agora, me. Pela primazia na existência, neo conto com roteiro. Sorry de leave, me identificando com essa vibe. Tem horas que falter mapa a que a gente requer para desvender nossa verdadeira essência. Guiao pro corto de visitas, auxiliar na rumuco das poucas bagagens e permitai que se recuperas. Mas pro final de noite, escutiai seus prantos ecoando pela divisoria frágil entre os comodos. Meu impulso inicial era correr para lá, acalmá-lo, garantir que as coisas se agitariam, mas seguriai a onda. Certos feridas demandam ser vividas por inteiro para que a gente se desenvolva a partir delas. Eu tinha assimilado isso pelo caminho mais arduo. No dia seguinte, monti o desejam para nos, algo que neo relava desde que Miguel se mudou para morar com Tatiana logo após a cerimônia. O Cairo de pau quentinho e café forte perfumo o lar, evocando uma sensação de rotina acolhedora. Ele surgiu na cozinha. Com as palpebras ainda vermelhas, porém tanto mais sereno. Bom dia, murmurou, ocupando o assento na mesinha modesta. Obrigado por me acolher. De nada, retriqui, enchendo uma caneca de café para ele. Conseguiu pegar no sono, ele encolheu os ombros. Neo tonto. Fico vermendo cada detalhe na mente, questionando onde pise na bola, o que poderia ter alterado. Neo é sempre questo de tropico ou acerto, Miguel. Por vezes, as pessoas só neo correspondem ao que a gente idealiza. Ele confirmou com a cabeça, partindo neco de pau. Como você lidou, me? Como avanço depois que o pai nos abandonou? A indigaco me desconcertou. Quais nunca tocavamos no nome de Roberto, o genitor dele. Aprendi a contornar o tema para neo infligir mais sofrimento a Miguel. Da dia, respondi com franqueza. No inicio, so pensava você, assegurar que ficasse ok, que a ausencia dele neo does tonto. Foi o cuidado contigo que me mantive de pé. E agora, quando Quando te expulsei? Engoli trego de café, ponderando a questo. Foi outro patamar. Machucu de dito que nunca sonhei possível, mas simultaneamente por isso déspota interno, como se finalmente percebesse que devia erguer uma existência que me pertences, neo mero prolongamento de sua. Ele baixou o rosto, tomado pela culpa. Fui cruel contigo. Tatiana plantava ideias na minha cabeça desde o comico. Que você era possessiva, que me queria atado a ti, que tinha que optar entre as duas. Optai mal. Neo sei se existe uma opco ideal ou fala, Miguel. So desdobramentos variados para cada trilha. Ele ergueu o olhar, atenito com minha réplica. Você neo me guarda rancor? Refleti instante. Guardiai, sim, bastante, mas o rand consumia uma quantidade enorme de energia, e percebi que havia opcos mais interessantes para ocupar meu tempo atualmente.
Miguel exhibiu sorriso pela primeira vez desde sua chegada. Sorriso modesto, melancólico, porém sincero. Você mudou, me. Por isso mais resilient. Neo, mais resilient, so este sendo mais autêntica comigo mesma. Concluamos o desjejum silencio acolhido. Tratava-se de inicio, passo modesto rumo uma conexão renovada, uma que ainda não definíamos como processo, mas que, pela primeira ocasião, poderia se erguer sobre alicerces de respeito reciproco e aciataco de que éramos indivíduos plenos, não meramente me e filho. As semanas subsequentes representaram período de adaptação para ambos. Miguel retomou suas atividades no hospital, lidando com os alheres intrigados e os murmúrios dos companheiros de trabalho, que acabaram descobrindo o termino repentino de seu matrimônio. Ao entardecer, retornava ao meu lar, que se tornara provisoriamente nosso, frequentemente escutado, tanto no corpo quanto na alma. Criamos uma rotina discreta. Eu costumava preparar a refeição noturna na maior parte das noites. Ele cuidava de limpeza de cozinha seguida. De vez em quando, víamos filme ou uma série, acomodados no sofá, mantendo uma separação respeitosa entre nós. Discutíamos temas neutros, como o clima, as atualidades, meus pupilos na escola, seus doentes no trabalho. Esquivávamos de assuntos que ainda doíam profundamente. Mes após sua vinda, uma noite de sexta-feira, Miguel surgiu com uma garrafa de vinho. A que Valeria celebrar, comentou, exibindo o recipiente. Celebrar o quê? Encontrei imóvel para locar próximo ao hospital. Posso me instalar na semana que vem? Senti livre aperto no peito, uma mistura de quê? Decepco. Eu me habituara a sua presença ali de novo, apesar de toda a peculiaridade de circunstância. Isso é maravilhoso, Miguel. Alegro-me por você. Ele destampou a garrafa enquanto eu buscava duas tacas. Não é nada luxuoso como a residência que dividia com Tatiana. A compacto, prático, mas representa recamico. Certos momentos, exatamente o que buscamos, local exclusivamente nosso para refazer a vida. Acomodamos na varanda do imóvel, contemplando as luzes urbanas enquanto saboreávamos o vinho. A noite exibia calor ameno, como uma brisa leve que carregava o aroma remoto do oceano. Sabe, me, inicia Miguel após intervalo. Viver aqui neste mes me levou a compreender várias coisas. Sobre você, sobre mim, sobre quantas vezes eu errei minhas percepções. Bebi sorvo de vinho, aguardando que prosseguis. Eu de fato pensei que você era dominadora, que pretendia me asfixiar. Tatiana repetia isso o tempo todo, e eu, comecei a interpretar cada aqueo sua por essa outra. Cada telefonema, cada indicaco sobre minha rotina, cada idea para o casorio, tudo sova como uma imposição. E hoje? Hoje, percebo que era fido, pero a fido, expresso de maneira que você conseguia. E eu desperdicei isso por alguém que jamais se importa de verdade comigo. A franqueza suas declarações me tocou, mas uma voz cautelosa ecoava minha mente. Ele se encontrava frágil, reestruturando sua perspectiva. Após uma infidelidade erassadora. Era simples romantizar o pretérito, elevando-me a meu ideal e demonizando Tatiana por completo. A realidade é mais nuancada, Miguel, respondi com delicadeza. Eu também falhei várias ocasiões. Talvez tenha sido excessivamente zelosa. Talvez tenha entrevado sua autonomia sem notar. Nesses relatos, ninguém é inteiramente inocente ou inteiramente responsável.
Ili ponderu minhas palavras por instance. Como você se tornou tão perspicaz assim? Sorry de leave. Neo a perspicácia, a vivência. E algumas consultas terapêuticas valiosas que iniciei após, logo depois do seu enlace. Sus olhos se dilataram. Você está analise? Estu. E isso tem me auxiliado imensamente a desvendar aspectos de mim que ignorava inteiro. Como assim? Inspirei profundamente, aramando as ideias. Como o de que, após a partida do seu pai, redirecionei todo o meu sentido de existência para você. Era mais simples me dedicar integralmente à maternidade do que confrontar minha própria angústia, minhas próprias carências. Neo foi equitativo para mim e, keka, tampouco para você. Ele es nu devagar, assimilando o que eu dizia. Eco que capto isso. Tanto similar ao que sinto agora relação a Tatiana. A mais simples repelilidade todo do que reconhecer que, talvez, eu também tenha agravado as questos entre nós. Ergue minha taca brindsutil. Veja só, você está se tornando perspicaz também. Ele sorriu e correspondu ao gesto. Nossas tacas talentarão de forma suave na quietude noturna. O que vira a seguir, me? Entre nós, quero dizer. A indigaco carregava ansios velados, temores e desejos. Neo se ao certo, repliquei com sinceridade, mas creo que podemos erigir algo inedito, algo que honra quem nos tornemos presentmente, neo so os papias que assumimos no passado. Eu adoraria isso, murmurou ele. Muito. Na semana posterior, auxiliei Miguel na mudança para seu novo lar. Tratava-se de espaço básico, conforme ele descrevera, mas com aconchego peculiar. Enquanto arrumovamos as escassas caixas que ele carregara consigo, grande parte de suas pertences permanecia na residência que dividira com Tatiana, à espera de conclusão jurídica do divórcio. Notei o quanto meu filho se transformara em moraz 4 semanas. Havia nele uma serenidade nova, uma modestia que antes não possuía. As vestimentas de luxo e os itens de grife que Tatiana tanto apreciava daram lugar a roupas mais modestas, mais práticas. O doudor presunçoso que surgira na festa de casamento naquele dia crucial fora substituído por sujeito mais contemplativo, mais sensível aos demais. O que você pensa disso? Indigo ele ao final de organizarmos o básico. Contemplei o modesto apartamento, com seus poucos utensílios essenciais e as paredes ainda desprovidas de enfeites. Penso que é ótimo ponto de partida, retriqui com franqueza. Você poderia-me ceder algumas das suas imagens para pendurar nas paredes e animar pouco o ambiente? A solicitação me surpreendeu. Pela primeira vez, ele revelava interesse autêntico no meu recente passatempo. Sem dúvida, será prazer compartilhar algumas. Passo 8 capture imagens sob medida para esses cantos, esse desejar. Seu semblante se iluminou. Serios? Seria fantástico. No sábado seguinte, Miguel se uniu a mim em uma de minhas rotineiras expedições fotográficas. Passeamos lado a lado pelo jardim botânico, trocando ideias sobre enquadramentos, ilumineco e composico. Assuntos que eu ainda explorava, mas que me cativavam intensamente. Foi nesse percurso que ele compartilhou os eventos no tramite do seu divórcio. Tatiana pretende retirar tudo, comento enquanto eu preparava a câmera para registrar uma vermelha especialmente atraente. A residência, os objetos de mobiliário, inclusive itens que eu true do meu antigo lar de solteiro. E o que o seu jurista opina?
Queu tenho perspectivas favoráveis de ao menos resgatar o que era meu pre-casamento. Contudo, a causa, dado que o pai dela financiou a entrada inicial e o matrimônio foi tão breve, será complicado obter qualquer fecha dela. Clique a imagem e me volte para ele. Como isso te afeta? Ele ponderou indicaco brevemente, fitando diminuto beija-flor que zumbia ao nosso redor. Curiosamente, não me abalou tanto como a residência ou os bens materiais. Talvez meseu estivesse enfurecido, brigando por cada real, cada peca, mas agora compreendo que eram itens que nem me traziam verdadeira alegria. Tratava-se mais de no que o que evocavam, do prestigio que simbolizavam. E o que te alegra atualmente? Seus olhos se fixaram nos meios de verdade, como neo ocorria havia anos. Ainda está desvendando isso, mas sei que envolve mais as relações humanas do que os objetos. Leicos autênticos, neo fachadas. Sorry, identificando nele uma jornada similar a que eu vivenciara recentemente. Sabe o que notei, prosseguiu ele. Aqueles movies herdados de avô que você alienou? Eu não os desejava de feito pela narrativa que carregavam ou pelo valor pessoal que tinham para mim. Eu os queria porque Tatiana os considerava preciosos, porque se adequavam à imagem que ela buscava exibir. Tudo girava torno de superficialidade, não de substância. Ora, a existência tem uma forma peculiar de nos revelar o essencial, não acha? Observei, ajustando o foco uma vista ampla pela lente. Por vezes, é preciso abrir mão de algo para apreciar o que resta. Como nós dois aprendemos pelo caminho árduo, ele acquiesceu. Naquela ocasião, ao examinarmos as capturas do dia, escolhendo as ideias para enquadrar e expor seu recém-morado, deparai-me com uma alteração profunda nossa dinâmica. Não éramos simplesmente genitora e descendente aprisionados funcos impostos pela convenção social ou pelo histórico comum. Tratávamos como adultos maduros, forjando uma ligação inédita, ancorada estima recíproca e percepção genuína. Era território inexplorado para ambos, carregado de dúvidas e tropicos potenciais, mas também transbordante de horizontes que outrora ignoráramos. E, pela primeira vez longo período, nutri uma esperança real quanto ao nosso porvir compartilhado, não como uma entidade indissoluble, mas como indivíduos autonomos que optavam por esse entrelaçar, cada seguindo sua trilha, porum integrados a roda mutua. O uno se instalou com suas tonalidades vibrantes e brisa mais amena. 9 meses se escovam desde aquela noite decisiva no rara Santa Teresa. 9 meses de metamorfoses, revelecos e renovecos. O rompimento matrimonial de Miguel se concretizou com drama inferior ao anticipado. Tatiana, imersa sua rotina fresca como arquiteto, tapu acerto equanime razoável depois que o pai dela media, demandando evitar uma disputa prolongada e exaustiva. Miguel reavaliou seus afetos pessoas, certos movies que introduzera no casamento e uma modesta retribuição monetária. Amor dia e o restante cobrama ela. Como vai lidando com isso? Indigue ao nos reunirmos para uma refeição ao meio dia logo após a ratificação definitiva dos documentos. Principalmente aliviado, ele replicou, remixendo o prato de forma distraída. A como esse fardo enorme tivesse sido erguido dos meus ombros. Você já sentiu isso, tipo quando carrega uma pedrinha no calcado por tanto tempo que vira rotina ou incomodo, e só ao tirá-la a que percebe o quanto doia de verdade? Concordiai com a cabica, captando a compreensão. Agora da praeu avancar de verdade, prosseguiu, livre daquela impresso de pendentes me arrastando para o passado.
fico contente por você, Miguel. O sorriso dele esse iluminu de forma sincera, alcançando o olhar, uma expresso que vinha esse repetindo mais nos tempos recentes. E você, como veo as coisas na sua rotina? A indigaco me surpreendo tanto. Antes, nossos papos giravam sempre ao redor dele, das demandas dele, dos dilemas, dos aspirações. Raramente ele revelava curiosidade real pelo meio mundo. Veio bem, retraqui. Estou considerando entrar numa mostra coletiva de fotos no próximo mês. Mariana me do empereu para enviar umas imagens minhas e, para minha astonishment, elas foram selecionadas. Que maravilha! Miguel transparecia uma animação autêntica. Que imagens você seleciona? A colecao de portraits que capturei no Moro de Babilônia. Lembra? Aquele trabalho com os idosos de favela, registrando suas vivências por meio de enquadramentos. As imagens monocromáticas têm uma força impressionante, me precisam ser apreciadas por público maior. O reconhecimento franco dele me encheu de calor interno. Tratava-se de uma aproveito que eu não imaginava precisar, neo sou na condição de me, mas como indivíduo, como hobbyista das artes visuais que ia aos palcos revelando sua essência criativa opos enos inativos. Value. Faz toda a diferença escutar isso vindo de você. Prosseguimos na refia que por instance silencio acolhido, que Miguel redemu. Encontrei uma pessoa. Erguei o olhar, atenida. Tão rápido assim? Ele deu uma risada. Não é nada do que você imagina. Trata-se de uma amizade, na realidade. Uma companheira recente no hospital, a Dra. Carolina. Ela atua como neurocirurgia, veio de Porto Alegre há pouco e incentivei vendo que havia mais nessa história. E a gente discuta bastante sobre saúde, sobre leituras, sobre o cotidiano. A revigorante. Ela me enxerga tal como se no presente, sem os pesos antigos, sem supósitos ligados ao que eu costumava ser. Isso soa promissor, Miguel, de feito promissor. Esquisito, na? Como Tatiana, eu sempre achava que precisava me exibir, ser superior, possuir mais. Já como Carolina, sinto que posso me mostrar tal qual, sem fingimentos, sem encenicos. Isso é o que chamamos de vínculo verdadeiro, observei. A algo escasso e valioso. Ele ficou meditativo por instante. Eco que nunca experimentei isso de verdade. Pelo menos no âmbito romântico. Peru por segundo, como esse ponderas uma ideia. Mas vive algo assim com você, não foi? Antes de as coisas complicaram. A franqueza exposta nas palavras dele me tocou profundamente. Claro, respondi com delicadeza. Tivemos periodos bons e agora estamos forjando outros. Ele o diz como uma declaração, sem interrogação. Após a refeição, passeamos lado a lado pelo jardim adjacente ao local. O sol poente tingia as folhagens de brilho ambarino, montando uma paisagem que de imediato me fez desejar ter a câmera à mão. Então, você tá mesmo investindo nessa empreitada fotográfica, comenta Miguel, percebendo como eu observava os contrastes de claridade e escuridão volta. Não uma empreitada qualquer, Miguel, corrige com suavidade. É entusiasmo que despertai, algo que me faz me sentir vibrante e atenta de jeito que bem poucas ocupações proporcionam. Ele pareceu ponderar isso brevemente. Me perdoe, não pretendi desvalorizar o seu talento. É só que é curioso imaginar que você abrigava esses gostos latentes por todo esse período.
Me leva a questionar quantos outros aspectos ses eu desconheço. Eu mesma só tomei consciência dessa chama há pouco, confessei. O quem sabe já aconteces, mas nunca me dei chance de investigá-la, havia sempre prioridades maiores, mais prementes, mais essenciais. Como zelar por mim mesma, por exemplo. Exeto. Ele interrompo o passo, voltando se para me fitar de frente. Você lamenta ter investido tanto de sua existência em mim? Aquesto flutua no ar entre a gente, caia de conatecos. Refleti com atenção antes de contestar, neo lamento ter exercido o papel de sua mãe, ter querido intensamente, ter me dedicado ao máximo para te educar direito. Mas quem sabe eu deva lamentar ter me negligenciado nessa jornada, ter protelado aspiracos, ter reprimido ansios, ter me aludido a quando que o meu bem-estar girava so torno do seu. Ele nu devagar, digerindo o que eu disse. Neo a tarde para isso, você entende, afirmo por fim, para realizar esses aspiracos, para se tornar quem você almeja. Eu sei, vou aprendendo isso a cada dia. E me alegro por você, mãe. De coração. Aquela noite, no isolamento do meu lar, meditei sobre o diálogo enquanto arrumava as fotos para a mostra. As capturas tons cinzentos revelavam ficos sulcados pelo tempo, alheres que haviam absorvido tantas facetas de existência, venturas, desventuras, pixos, ausências. Cada imagem narrava relato de eu me inspirava na força interior daqueles retratos, de indivíduos que haviam superado desafios inimagináveis e, mesmo assim, descobriam razões para sorrir, para prosseguir, para receber cada amanhecer como presente valioso. De algum modo, eu me identificava com aquelas expressos, neo pela ideia acumulada, vários deles eram bem mais idosos do que eu, mas pela trajetória enfrentada, pelas barreiras vencidas, pela habilidade de se transformar quando a vida exigia. Meu telefone vibrou, quebrando o fluxo dos meus devaneios. Tratava-se de uma notificação de Miguel. Tinha-me escapado perguntar isso hoje. Quando vai rolar a sua mostra? Quero comparecer logo no inicio. Sorriso espontâneo brotou no meu rosto ao eu digitar de volta, no dia 15 do mês que vem, às 19 horas. Adoraria te encontrar por lá. A réplica dele chegou segundos. Neo falharia por nada nesse mundo. A propósito, posso trazer Carolina? Ela curt fotografia também. Pausei por instante. Uma parte de mim ansiava manter aquele instante apenas entre nós, para nutrir nossa conexão recente. Mas logo compreendi que isso seria quer habitos antigos, desejar Miguel exclusivamente para mim, requer interferências seu mundo. Sem dúvida, retraqui. Vai ser ótimo conhecerla, na data de mostra, o aconchegante centro cultural lateva de forma inesperada. Colegas de escola que lecionava, companheiros do clube de caminhadas, moradores do bairro e inclusive alguns habitantes do Morro de Babilônia, que eu havia imortalizado imagens, surgiram para apoiar o queijo. Com traje preto sofisticado, adquirido so para o evento, eu me movia ansiosa pelo saleo, absorvendo cumprimentos e opiniões sobre minhas obras, que continuavam a soar como algo de outro mundo. Era ao mesmo tempo intrigante e incrível ser valorizada neo como mãe de alguém, nem como educadora de alguém, mas pura e simplesmente como eu, Helena, a artista das lentes. Me ouvia voz conhecida atrás de mim. Miguel se aproximava, ao lado de uma moca esquia, com medixas enroladas recolhidas rabo de cavalo simples e olvar vivo e perspicaz. Miguel ficou contente que tenha aparecido. Dele abraço rápido e, seguida,
Diricioname a sua companheira. Você é Carolina, imagino. Que satisfaceo com hisla, o prazer é todo meu, rebatu ela com uma expresso afetuosa. Miguel tonto elogia você, e agora vejo por que, seu talento é de tirar o falago. Agradico. Na real, continuo me aprimorando. Os grandes criadores jamais cessam de evoluir, comento ela. E havia, na autenticidade de seu tom, algo que me conquista de imediato. Percorrimos a galeria conjunto, detendo-nos diante de cada clique, enquanto eu contava palco sobre o sujeito de imagem, o contexto de captura, o que buscava transmitir cada enquadramento. Essa é a senhora Zolmara, relatiai, parando frente a registro impactante de uma idosa negra na casa dos 80, com olhar incisivo que parecia atravessar a lente. Ela subiu ao morro aos 15, escapando do campo. Sozinha, educou seus herdeiros, todos com diplomas nas mãos atualmente. Ao indagar sobre o mistério de sua resistência, ela confidencia, neo ha mistério nenhum, minha filha. A gente so se levanta todo dia e cumpre o que tem de ser feito. Carolina fitua imagem por bom tempo, calada. Você pegou na hora essa essência nos olhos dela. Essa fusão de tenacidade e realismo, de vigor discreto? Sua observa que o tal precisa me pego de surpresa. Adjustament o que eu quis revelar. Value por perceber. Prosseguimos pela visita e reparai na química entre Miguel e Carolina, os alheres compartilhados, a admiração recíproca nas trocas, a proximidade corporal tal fluida, sem poses ou incênicos. Neo se tratava de paseo declarada, ao menos neo ainda, mas ali pulsava a base firme para algo autêntico, algo palpável. Tempo depois, com boa parte dos presentes já dispersa e restando so nos tres elam de uns palcos atrasados, Miguel me pega desprevenida. Me eu adquiri uma das suas pecas. Como assim? Neo era preciso. Eu quis mesmo. A que mais me toca. Ele indicou o quadro de homem idoso acomodado number banco de jardim, fitando o infinito, com as mãos calajadas sobre uma bengala esculpida. Seu João, susurrai. Ele me revelou palavras que gravei para sempre. O que conta neo o tanto de tempo que se tem, e sim o uso que se faz dele. Por isso a solucionei, explicou Miguel. Vai pendurar na parede central do meu consultório, para me inspirar diariamente no que de fato vale a pena. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas neo de melancolia, eram de aprico, de asiataco, de uma alegria profunda que eu neo sentia há eras. Obrigada, foi o único som que saiu. Depois, ao Miguel e Carolina se retirarem e eu ficar para auxiliar na desmontagem de mostra, Mariana veio com duas flautas de espumante. Para celebrar sua vitória, criadora, falou, estendendo uma para mim. Erguimos as tacas quietude, contemplando o local que acolherá minhas visos, minhas narrativas, pedico de mim que enfim ganharavos. Sabe o que é curioso, disse eu, após instante de reflexo. Se aquela noite fatídica no casamento neo tivesse ocorrido, talvez eu ainda estivesse presa à influência de Miguel, me limitando ao papel de sua mãe, postergando indefinidamente minhas aspirações pessoas. A existência possui uma maneira peculiar de nos oferecer precisamente o que nos faz falta, ainda que perica nos despojar de tudo o que valorizamos, refletiu Mariana. Concordo plenamente. Por vezes, é preciso que uma porta se feche com força para que a gente consiga avistar as inúmeras opções que se apresentam ao nosso redor. Tomemos nosso champanhe, brindando neo so pelo éxito de mostrar,
mas por todas as conquistas, seja melas mínimas ou substantiais, que me conduziram a ali. Agonia de recusa, o vexame em publico, o sentimento de ter sido privada de tudo, revelava-me-se agora como elas essenciais em uma trajetória ascendente, rumo a patamar superior, replito de liberdade e genuinamente meu. Ano transcorria desde a exhibico. Minha existência adu tu compasso renovado, mais harmonioso, mais realizado, mais sincero. A arte fotográfica transcende o mero passatempo e integrua-se de forma relevante a minha rotina diária. Prosegui ministrando aulas, porém diminui minha agenda para investir mais nas criacos fotográficas que, doravante, eram expostas com frequência em galerias modestas e centros culturais locais. Meu lar também sofreu alteracos. Desfiz-me de alguns itens de mobília obsoletos que já não atendiam às minhas necessidades e transformei o quarto de visitas em modesto ateliê. As paredes ganharam vida com novos compositos, incluindo neo so minhas próprias capturas, mas também pecas de colegas artistas encontrados no percurso, docos de pupilos e recordicos de viagens que realizei. Miguel e eu firmamos novo padrão de convivência. Compartilhavamos uma refeição semanal, alternando entre minha residência e a dele. Nessas ocasiões, trocavamos relatos sobre nosso dia a dia, narravamos vivências, nos redescobrindo como indivíduos maduros, em pé de igualdade. O leco dele com Carolina amadureciu de modo orgânico para uma relação mais intensa, e ela costuma participar desses refeições conosco. Foi uma dessas tardes, enquanto degustávamos uma lasanha preparada em casa por Miguel, uma descoberta recente dele, o delite pela culinária. Ele enteo revelu sua intenção. Estou considerando inaugurar minha própria consultório. Encarei-o, Ateneda. De verdade? Você sempre alegou preferir o ambiente hospitalar pela organização, pela variedade de atendimentos. Eu sei, admito ele, esse server de outra toca de vinho. Contudo, nos meses recentes, percebi que ansiou por algo distinto. Desejo cuidar das pessoas de maneira mais próxima, mais empática, dedicando tempo maior a cada explorando suas narrativas, além dos meros sinais clínicos. Carolina, sentada ao seu lado, interveio. Ele vem comentando isso faz tempo. Penso que é uma proposta brilhante. Representa avanço considerável, observei. Do ponto de vista financeiro, prático. Você se sente preparado? Miguel exibiu sorriso. Alias, eu pretendia discutir isso com você também. Lembra de quantia referente a sua fraqueo de propriedade do avô? Aquila que o pai alieno opôs o divorcio de vocês? Fiz que sim. Tratava-se de uma cicatriz antiga. Meu antigo companheiro havia negociado a residência familiar, e apesar de eu ter obtido minha porco de vida, sempre via aquila soma como algo impregnado de vibração ruim. Por isso, a mantive intacada em fundo separado, quase como assim faz invisível. Pois prosseguiu ele. Sei que você jamais destiná-la a fins pessoas, mas imaginei que poderia servir como aporte para o consultório. Seria uma colaboração. Você receberia fecha dos ganhos? Sem dúvida. Permaneci quieta, digerindo a sugestão. Ameramente uma sugestão, apressoa-se em dizer, captando minha reserva. Neo ha pressa para decidir. Inclusive, nem devia ter tocado no assunto na mesa. Podemos debater com tranquilidade mais adiante. Neo, tudo certo, retriqui por fim. A que jamais sonhei em aplicar esse valor em algo desse tipo. Em algo benéfico, querido? Indigo Carolina, com agudiça.
Volti o olher para ela, grata por sua sensibilidade. Precisamente. Eu sempre ligava essa grana a decepção, a deslealdade. Jamais ocorreu que eu pudesse convertê-la em algo construtivo. Talvez seja justamente o motivo para você avaliar isso, propô ela com delicadeza. Jeito de reinterpretar, de converter o sofrimento em algo fresco e auspicioso. Miguel esticou o breco pela mesa, apertando minha mão. Assim como fazemos com nossa relação, não? Convertemos a flaqueo daquela noite nupcial em algo inédito, superior ao que possuíamos outrora. Suas falas ressoaram fundo em mim. Ele tinha razão. Nós havíamos logrado transmutar uma das vivências mais arduas de nossa jornada em impulso para o desenvolvimento, para a veracidade, para vínculo mais autêntico. Vou refletir a respeito, garanti. E creio que uma concepção magnífica, Miguel, monta seu próprio consultório, exercer a medicina a sua maneira, alinhada aos seus princípios. Sinto-me lisonjeada por você. Ele sorriu, e nesse gesto eu six o garoto que ele dia represento, unido ao homem que se transforma, não obstante os obstáculos. Porém em boa medida graças a eles. Algumas semanas se passaram que eu tomasse minha escola final. O montante que eu pupera ao longo de anos, carregando o peso amargo de uma união desfeita, seria agora direcionado a recomico fresco, não só para Miguel, mas de modo indireto para nós ambos. A clínica abriu as portas 6 meses adiante, uma residência antiga revitalizada number recanto sereno de regio sul de cidade. Miguel seleciona cada elemento com esmero, moldando espaço acolhedor que evocava mais uma moradia calorosa do que consultório de saúde. Nas paredes, além dos seus títulos e diplomas, pendurava-se diversas imagens minhas, entre elas uma colocação particular que capturaria dos iniciais atendimentos que ele realizou nos preparativos para a estreia. Na ocasião de abertura, ao contemplar meu filho animada conversa com profissionais de área, doentes e conhecidos, percebi alguém próximo a mim. Ele parece radiante, observo Carolina, acompanhando o meu olhar. De fato radiante? Sim, asseverai, e é precisamente o que sempre desejei para ele. Ela especou sorriso. Sabe o que ele confidencia a mim há pouco? Que entendo que a autêntica contentamento reside em apreciar o que se possui, em vez de ansiar por tudo o que se deseja. Afirmo que isso veio de você. Uma emoco apertou minha garganta. Na realidade, crescemos nisso lado a lado, de forma mais ardua possível. As licos mais valiosas costumam vir assim, não acha? Fiquei momentaneamente sem voz, admirando o indivíduo íntegro e empático que o meu rapaz se tornara. Não era impecável, como tampouco qualquer de nós, mas autêntico, sincero, leal e aos demais. Mais adiante naquela celebração noturna, Miguel me levou a recanto mais reservado de reunião. Tenho presente para ti, anuncia ele, estendendo-me pacote modesto. Desembrulhei com delicadeza, descobrindo uma placa sutil de acio fosco gravada com as palavras, Clínica Nova Vida, idealizada por Miguel e Helena Santos, 2025. Vai ser instalada na fachada, esclareceu. Pois este lugar não teria surgido sem a sua presença, não só pelo aporte econômico, mas por todos os ensinamentos sobre perseverança, sobre renascimento, sobre buscar vigor nos instantes mais sombrios. As lágrimas que eu reprimia ao longo de festa por fim transbordaram. Obrigada, murmurei, envolvendo o número abraço apertado. Isso me toca profundamente. Ao nos afastarmos, ele prosseguiu,
preparii outra novidade. Vu proper casamento a Carolina ainda esta noite. Meu coração pulo, ecos do antigo matrimonio inevitavelmente aflorando na memoria. Contudo, ao direcionar os olhos para Carolina, que tagarelava vivamente com alguns participantes do outro extremo do salão, compreendi que era outra coisa. Ela era outra. O meu filho era outro. Tudo se alterara. Ela é incrível, Miguel. Vocês formam par extraordinário. E ele complemento, com sorriso timido, desta vez. Quero que me acompanhe no altar, trajando o vestido de tonalidade que preferir. Rindo por entre as lágrimas, sentindo uma felicidade imensa que mal se continha no peito. Será privilégio, repliquei, e juro que evito o bronco para não ofuscar a noiva. E ele também gargalhou. E nesse instante de cumplicidade alegre, percebi que o ciclo se completava por fim. A angustia que iniciara naquela noite no rara Santa Teresa se convertera inteiramente em algo inedito, algo encantador, algo que nem de nossa seria prever aquela altura. A unio de Miguel e Carolina aconteceu 6 meses após, numa cerimônia modesta no jardim de residência que adquirem conjunto. Neo palacete chamativo como o que ele almejava com Tatiana, mas lar acolhido e repleto de caráter, exemplo de relicao que erguiam. Optai por refinado traje azulta quesa, escolhido companhia de Carolina numa tarde prazerosa de aquisicos. Acompanhai meu filho pelo caminho o altar montado sob uma velha árvore de frutos no jardim, onde aguardava sua prometida como olver cintilante de amoco sincera. Ao surgir Carolina, resplandecente msu vestido despejado por sofisticado, os presentes, somente íntimas e parentes, soltaram suspiro unísono, neo pelo esplendor do queijo ou pelo luxo dos enfeites, mas pela felicidade pura que irradiava do par. Ocupando o assento na fila de frente ao longo do rito, contemplei o homem honrado e afetuoso que meu filho se conversa. Refleti sobre o trajeto conturbado que nos conduzira aquele instante, nas gotas de tristeza verdadas, nos carecos feridos, nas expressos ásperas impossíveis de river. E compreendi que, de certo modo, cada etapa dessa roda sofrida se mostrara essential, vital para romper padrões obsoletos, para questionar limites impostos, para nos compilar a introspecto e admitir realidades que negligenciáramos por demais tempo. Meu filho não representava mais mera projecção minha, mera sequência de meus ansios e aspirações. Tratava-se de uma entidade singular, com desejos próprios, principios pessoas, roda individual. Eu não me resumia mais ao me de Miguel, existindo unicamente função dele, circunscrita ao papel de genitora. Eu era Helena, fotógrafa, educadora, confidente investidora incansável, uma mulher que nunca para de se transformar. Ao verum os votos sendo trocados, com promessas de respeito reciproco, de uma aliança autêntica, de afeto que constrói vez de destruir, percebi que todos ali estávamos presenciando não só o caminho de uma união matrimonial, mas uma verdadeira homenagem a jeito mais sincero e equilibrado de nos amarmos e de valorizar os que nos cercam. 3 anos já se foram desde a cerimônia de Miguel e Carolina. Aqui estou eu, na varanda de minha residência recém-adquirida, aconchegante cheio de frente ao mar, comprado graças aos ganhos de clínica, que floresce muito elem do que imaginávamos, e à venda do meu antigo apartamento urbano. Com 59 anos nas costas, por fim localizei cantinho que de verdade paris pertencer a mim. O entardecer banha o su com matizes alaranjados e rosados, que registro com a minha câmera de ponta, mimo de Miguel no aniversario mais recente. A arte de fotografar evoluiu de mero passatempo para uma profissão paralela.
meu livro de estria, rostos de resistência, saio dos prenses no ano anterior, compilando imagens e relatos de indivíduos que, igual a mim, se refizeram depois de perdas imensas e frustrações profundas. O eco de gargalhadas mirans-me desperta de reflexo. Lá embaixo, na praia bem na frente de casa, Miguel se divertiu com a filhinha Luia, de 3 aninhos. Ela tropica pela areia com graca desengancada, os caracóis negros den condo na brisa, e Italy simula neo dar conta de pegala, Carolina contempla tudo de lugar na areia, com a palma de mão sobre a barriga que guarda o segundo rebento, esperado para chegar em 8 semanas. Eles aparecem aqui todo fim de semana. Veio costume desde que me instalei no litoral, 2 anos atrás. Chegam na sexta ao anoitecer e partem no domingo ao meio-dia de volta à metrópole. Esses períodos transcorrem com diálogos animados, caminhadas pela orla, jantares em família, instantes corriqueiros que hoje prezo acima de tudo. O vínculo entre nós ganhou uma harmonia inédita, valorizando as diferentes pessoas, os territórios individuais e as desejos de cada Contudo, persiste uma ligação intensa, uma cumplicidade que surge apenas quando dois seres se enxergam de forma honesta e optam por permanecer na existência do outro, não por dever ou o apego, mas por carinho real e estima profunda. Tatiana surgiu de novo na existência de Miguel só uma vez, faz uns 2 anos. O matrimônio dela com o arquiteto se dissolveu tão veloz quanto surgiu, e ela o buscou, quem sabe sonhando com uma nova oportunidade. E ali a atendo com cortesia, porém com determinação, deixando evidente que esse episódio estava selado para sempre. Em seguida, relato a mesmo episódio, observando como se libertou em fim do domínio que aurora ela exerce sobre ele. Sabe o que eu entendi, me, comenta ele enteo. A gente costumava trocar fervor por afeto de verdade. O que rolava com a Tatiana era ardente, mas raso. Já com a Carolina, é algo salado, autêntico e bem mais sereno. Esses declarações ecoarem em mim, levando-me a pensar no meio próprio em les desfido com Roberto, como troquei lacos afetivos doentios por paseo, como deixei minha essência ser absorvida primeiro pelo dever conjugal e depois pelo de progenitora. Hoje, eu contemplar meu filho, adulto equilibrado, profissional de saúde admirado, companheiro dedicado e progenitor exemplar, uma gratidão imensa me invade pelo trajeto que trilhamos. A angústia daquela noite na barra de Santa Teresa, aurora tal lançamento, viru so eco remoto, uma marca que mal incomoda. Luia avanca correndo 8 mim, escalando os degraus de varanda com a vitalidade sem fim típica de infância. Vovô, veo que peguei. Suas palmas recancudas, exibuma concas impecável, reluzem ao sol poente. Que beleza, minha querida, digo, me curvando para fidela nos alhas. Quer que a vovô registre isso para gente guardar de recordação? Os olhinhos dela faiscam de empolgaco enquanto balanca a cabica afirmacao. E a posiciono com o su multicolorido ao fundo. Peco que segura concas a vista de todos, e clico o instante. Su rosto radiante de felicidade, a concas como cado valioso entre os dedinhos miúdos, o mar sem limites ao redor. Trata-se de uma imagem singela, sem frescuras, mas carregada de camadas de sentido. O agora radiante presso number piscar de alhas, o amanhã repleto de horizontes, representado pela linha infinita do oceano. E no miolo de tudo, uma pequena, a herdeira de linhagem, que leva neo so o sangue de família, mas os ensinamentos colhidos, as narrativas vívidas, o saber arduamente adquirido. Miguel ascende os degraus se nos na varanda. Foto perfeita, elogia,
espiando o visor de câmera. Você tem mesmo talento único, me. Obrigada, retruco sorrindo. Creo que descobri como captar o encanto no cotidiano e nas gentes, completa ele com tom simbólico. Nossos olhares esse cruzam number instant de empatia compartilhada. Os dois reconhecemos o preco pago para atingirmos esse ponto. O orgulho que sentimos decidiu engolir seco as realidades amargas que tiveram de ser encaradas de frente. O esforço intenso para recompor o que fora totalmente destruído. Carolina se aproxima de nós, com uma mão no dorso para amenizar o incômodo de gestação adiantada. Creo que chego a vez de arrumar o almoço, propôs ela. Luia sente uma fome voraz após tanto brincar na areia. Adentramos todos na cozinha modesta, porém acolhedora, que se tornou minha residência atual. Na área de preparo, nos deslocamos uma coreografia sincronizada. Miguel monta a salada. Carolina refoga o arroz. Me encarrego do pix recém pescado que adquiri no comercio de Regio Logosido. Luia colabora, armando os talheres tanto desalinhados sobre a mesa. Trata-se de uma cena de equilíbrio familiar que jamais pensei experimentar de novo, depois de catástrofe que abalou nossas existências há 5 anos. Ainda assim, aqui nos encontramos. Imperfeitos, marcados por feridas, mas unidos, recompostos, revitalizados. Durante a refeição, trocamos ideas sobre assuntos triviais e profundos. Os atendimentos de Miguel, o bra que Carolina devora nas páginas, as peripécias de Luia na escolinha, a mostra fotográfica que planejo breve. Gargalhamos com relatos do passado, tracamos projetos para o porvir, desfrutamos intensamente o agora. Mais adiante, com Luia já acomodada no quarto que reservo so para ela, nos instalamos na sacada para saborear o su noturno cravejado de estrelas. O rumor das mares cria uma melodia. Ideal para nossos reflexos. Murmura Miguel com delicadeza, rompendo silencio prolongado e sereno. Sobre aquela ocasião? No enlace. Sinto uma pontada leve no coração, mas longe de agonia cortante que aurora essa memoria caçava. Me recordo, retruco de forma direta. Por vezes, considero que esse trato do episódio mais cruel ao mesmo tempo, o mais decisivo que nos sobreveio. Ele prosegue. Como se tivéssemos que atravessar aquele abismo para redescobrir o leco que nos une, de modo genuíno desta feta. Carolina entrelaca os dedos nos dele, oferecendo suporte mudo. Penso que você acerta caio. Concordo, afirmo depois de uma pausa. Aquele episódio revelou segredos que ignorávamos por anos a fio. Do profundamente, mas era indispensável. Mesmo assim, ele complementa, PCO perdeu por cada detalhe. Compreendo, replicou com tenura. Agora tudo se resolveu. De fato, se resolveu. A realidade é essa mesmo. A liceu, que aparentava ser lídel, cerrou por completo, restando somente uma cicatriz que nos evoca a resiliência que possuamos, a capacidade de absolver, o potencial de evoluir apesar do sofrimento. Essa é a sabedoria mais preciosa que extrai dessa trajetória inteira. Que nossos piores desmoronamentos abrim portas para as mudanças mais profundas, que a perda total pode ser o atalho para desvendar nossa essência verdadeira. Que o afeto autêntico, entre genitora e descendente, entre companheiros ou por nós mesmos, neo sufoca nem domina, mas solta as amarras e impulsiona. Quando Miguel e Carolina por FIMC retiram para o repouso, permaneceu ali por mais instante na sacada, imersa na tranquilidade dessa madrugada, desse instante, dessa existência que ergue do zero,
apartar dos fragmentos de uma anterior que ruíra. Aos 59 anos, neo so meramente a genitora de Miguel, por mais que esse papel continua me encantar e a me preencher. So Helena, capturadora de imagens, autora, educadora na natividade avu, confidente, orientadora, eterna pupila dos licos de existência. Uma figura plena por si so, legada de forma intensa aos que estima, sem se restringir unicamente a esses conexos. Ao fatar as constellações espelhadas no oceano vasto adiante, experimento uma reconhecimento imenso por cada etapa percorrida a este ponto, inclusive as mais arduas, as mais penosas, pois justamente por intermedio desses sombros que superai que localizai minha luminosidade interna, minha expresso particular, minha vigor proprio. Aquila noite no rara Santa Teresa, ao ser afastada de cerimônia nupcial do meu filho perante 200 convivas, so como o apocalipse, mas reveluasse apenas o alvorecer de uma odisseia bem mais plena, bem mais veraz, bem mais minha, e por isso expresso uma gratidão perene. Se essa narrativa te cativu, da clique no botão de inscrição e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. E vira membro para conferir conteúdos exclusivos que neo libero por aqui. Te encontro lá. Ya.